Good morning, one and all. Today we are going to start another new chapter from the history, that is the coming of the British. In class 4th, you people already studied about the different period of Indian history. In the 5th standard, especially in the 15th chapter, we are going to discuss about the modern history of a modern India. So here, as you people already know that the many of the, especially the very importantly 4 countries from the Europe, they came to India for the purpose of trade. So before we have to know about which country came to India first and what is the reason they came to India, we have to know a little bit the history of before the 1498. The Indian spices has a more demand in Europe. So that's why in the beginning Italy is the country which make a dominant and become a monopoly over the trade. So after that, many of the Europe countries try to found a sea route to the India for the purpose of trade. So among them, Portugal is the first country which became a successful in discovering of a new sea route to the India, that is a Vasco da Gama, one of the navigator who belongs to Portugal. He reached to Calicut, especially in the year of 1498, with the help of the Cape of Good Hope. The Portuguese were the first country come to the Calicut, and after that they start a trade in India. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ. ಯುರೋಪಲ್ಲಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1498, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ one of the land route is there that was closed, that is ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ 1458 that was attacked, that was occupied by the ಅರಬ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವರು ಟ್ರೇಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೌಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೀ ರೂಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಟು ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನ್, and as well as England, even France, Dutch, like this, many of the countries tried to found a sea route to the India. Finally, the first country, Portuguese, came to the India, Vasco da Gama. So Vasco da Gama ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕ, ಸೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ, ಈತ 1498 ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ 1498, many of the places became trade centers for the Portuguese. After the Vasco da Gama, many of the viceroys came to India to rule, to make a trade in India, especially Alfonso de Albuquerque and as well as Francisco de Almeida. These two viceroys are very popular. After the death of Alfonso de Albuquerque, no viceroy has the intention to expand their empire, expand their trade centers in India. Due to this reason, the viceroys become corrupt, and after that these Portuguese were declined in India. Because of the reason, they cannot be able to give a competition to the country like England and as well as Dutch and as well as French. Dutch is the one of the very important country who followed the Portuguese who came to the India. It's the second country which is came to the India for the purpose of trade. But moreover,
the Dutch don't have a much more interest compared to the England. They are actually having interest in East Indies. So that's why India's prosperity was reached England through the British East India Company, which was established in the year of 1600 with the permission of Queen Elizabeth. ಸೊ ಡಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ 1600 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ 1600 to the 1947 approximately more than 347 years they were rule in India, they lived in India. So here the reason behind that, they want to grab that all resources, that all wealth of our country, and that was exported to the England. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. And moreover, this British East India Company getting a permission for the trade, and at the time India was under the control of Mughal Emperor. The Mughal Emperor Jahangir was the first person who given a permission to the British Indian Company to make a trade in India. And the first trade center which was established by the British Indian Company, that is Surat. And after that, here we have to remember another very important country, the fourth country which came to the India, that is French. French also set up their own trading company and established themselves in Chandranaguru. It is a very important place for the French East India Company, which it is also trade center for the French in the beginning. And after that, in Bengal and as well as in Pondicherry and near to the Chennai and many of other places also become a trade center for the French. So here, when French become a dominant, and when French become a strongest country in India, so again it becomes a rivalry between England and French. Later on, this French country become a weak, and moreover after the Dupleix, there is no other viceroys there to establish or to enrich or to continue their rule in India. Dupleix ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. British permanently they were settled on in India. So later on, how they taken a political powers in India, we have to know that one also. Very importantly, there are two wars is there which helps to the British Indian Company to permanently settle down in India, and the two wars were known as the Battle of Plassey and Battle of Buxar. The first one, the Battle of Plassey. The Mughal Empire gradually became a weak, and after the death of Aurangzeb in the year of 1707, and after the death of the Aurangzeb, many of local kingdoms, they announced themselves as we are independent. We are not under the control of Mughals. This situation, it becomes a opportunity to the British Indian Company to take in a political powers in India. And moreover here, when the Bengal under the control of one of Nawab, who actually known as Siraj-ud-Dowla. So Siraj-ud-Dowla, he always opposed British East India Company. In the year of the 1757, in the place of Plassey, there is a war is there between the British East India Company and Siraj-ud-Dowla. Why? Because of the reason Siraj-ud-Dowla asked the question to the British Indian Company. What are those questions? Why Siraj-ud-Dowla opposed British Indian Company? Because without permission of Siraj-ud-Dowla or without permission of Nawaba, the British East India Company start to build a fort in India. This is hurt the sentiment, and as well as this is making a disturb to the Siraj-ud-Dowla. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿನವರು. ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಾಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನವಾಬ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, British East India Company taken a license for the trade in the name of Dastak.
ದಸ್ತಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಇವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಸ್ತಕ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನವಾಬನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನವಾಬ. So from this such a type of incident, Siraj-ud-Dawla became a disturbed and he announced the war against East India Company. But Siraj-ud-Dawla was died in this 1757, and after that another person became a Nawaba. He is none other than Mir Jafar. So another war is there, that is known as a Battle of Buxar in the year of 1764. So this battle also very important for the British Indian Company, where after that they get many more powers in India and became a political supremacy in India. So here we have to remember, after the Battle of Plassey, the Battle of Buxar, the English East India Company led the foundation of a colonial rule in India. Gradually, through the various policies such as a subsidiary alliance and doctrine of lapse, they become the rulers of India. Here, very importantly, when Mir Jafar also tried to become an independent, and when he also not want to under the control of British, so British Indian Company is going to remove the Mir Jafar from his throne. So this is also one of the very important causes for the 1764 Battle of Buxar. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವರು ನವಾಬನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ದೇನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಪದವಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶುಜಾ-ಉದ್-ದೌಲಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 1764 ಆದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ permanently settled down in India after the Battle of Buxar. And after that, various policies were introduced by the British Indian Company in the name of Doctrine of Lapse and as well as a Doctrine of Subsidiary Alliance ಅಂತ. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಟೇಕ್ ಎ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So those kings who actually don't have a son and they died, and indirectly that kingdom is under the control of British East India Company. If anybody is going to sign the treaty of Doctrine of Subsidiary Alliance, and indirectly that is also under the control of British Indian Company. So ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಇವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 1857 ರಿವಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ firstly they are going to be oppose British Indian Company and they start to take an independence and they start to protest against the British Indian Company. So this is a war which took the place in the year of 1857. So that's why it is known as the Revolt of 1857, and it is also known as First War of Indian Independence. But here, so it is actually known as Sipahi Mutiny. Why it is known as Sipahi Mutiny? According to the British thinkers, according to the British historians, the only soldiers only participated in this war. The no common peoples are participated. So that's why it is only Sipahi Mutiny. It is not a war anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ 1857 revolt. The very important one, that is a political causes. When these two policies were introduced by the British Indian Company, like a doctrine of lapse and doctrine of subsidiary alliance, many of the states they lost their powers and soldiers become unemployed. And these soldiers are opposed the British Indian Company and they are unsatisfied with the policies of the British Indian Company. So that's why they start to fight against the British, the rebel against the British.
ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಇವರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ತಾಂತ್ಯಾ ಟೋಪಿ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ, ಈ ರೀತಿ ಬಹುತೇಕರು ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. So this Mangal Pandey also one of the greatest patriot of all time in India, who fought against the British and who enriched the spark among all the freedom fighters at the time of 1857. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ. So here another very important reason we have to remember. One of the rifle known as Royal Enfield was introduced by the British company, which were smeared with the fat of cow and fat of pig. ಸೊ ಒಂದು ರೈಫಲನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದನ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸವರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಟ್ ಹಸು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. And when it's come to the matter of the Muslims, this pig was prohibited to the Muslim peoples. ಹಂದಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Muslims and as well as Hindu soldiers. So that's why when forcefully British company is going to impose this and they are given order to the Indian soldiers to use this, the Mangal Pandey was the first person who killed the two officers. ಅವನು ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. And after that, but this Mangal Pandey also arrested by the British company, and the Mangal Pandey hanged by the British in front of all these peoples. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾರೆ. So but whatever it may be, so the death of the Mangal Pandey again that create the spark among all the peoples. Jhansi Rani Lakshmibai, Tantya Topi, and as well as many of other leaders like Nana Saheba, they fought against the British company very bravely, but they also lost their lives. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತಾರೆ. So and finally Queen Victoria was declared that the Empresses of the India, and it was decided that the henceforth was her viceroys would govern India on her behalf. So this is one of the very important thing we have to remember. It is also known as Indian Magna Carta. So ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ 1857, ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857 ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. But it creates the nationalism among all the Indians. So but ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಿತು. So very importantly, the Indian National Congress, which was established in the year of 1885. The Indian National Congress, it is one of the very important organization, it is one of the very important party which fought against the British company to get an independence. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, which was established in the year of 1885. Here we have to remember the many of the social religious reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekananda, Dayananda Saraswati, Sir Syed Ahmad Khan, many of and as well as Annie Besant, many of the social religious reformers that try to bring a new thing, a good thing, to make a modification in the Indian society. And moreover, they try to give a Western education to the Indians. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, so the concept of nationalism was increased among all the Indians,
We all belongs to one country. We all belongs to the India. We all are Indians. Such a type of the feeling was increased among all the Indians. So that's why every Indian given a contribution to fight against the British East India Company to the Indian National Congress. This National Congress also we can have a two type of or two groups we can identify, that is the moderates and as well as radicals. Moderates, it means those people who believe in non-violence, those who believe in peace with the prayers and as well as with the suggestions they want to get an independence from the British East India Company. The leaders were like Gopalakrishna Gokhale, Surendranath Banerjee, Dadabhai Naoroji, and they believed that British sense of justice and felt that reforms in the Indian system would take place soon. They don't want to get any independence from the British actually. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರೋಣ, ಅವರೇ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. But you people know that if we are going to beg in front of the British Indian Company to get an independence, definitely they did not give that. ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೇ ವರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ radicals. They believed in violence, tit for tat, the concept of tit for tat. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The such a type of the leaders we can remember here: Lal, Bal, Pal, Lala Lajpat Rai, Bala Gangadhar Tilak, and as well as Bipin Chandra Pal. So like this, many of leaders is there who given a contribution, sacrifice their life in the sake of independence. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬಹುದು. So, and after that, very importantly, in the year of 1857, after the revolt of 1857, in the year of the 1905, the partition of Bengal. ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The partition of Bengal. In the year of the 1905, the province of the Bengal was divided into the two groups. Lord Curzon was one of the British Governor General who was take this decision to divide the Bengal into the two groups. It means divide the Bengal into the two provinces. Why the Lord Curzon divide the Bengal into the two groups? Because of the reason, in Bengal there is a unity, there is a harmony is there between the Hindus and Muslims, and he believed that Lord Curzon believed that if that is continued, easily they can take an independence from us. ಸೊ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ he want to divide this group, he want to divide this unity into the two groups as Hindus and Muslims. So that's why he divided the Bengal in the year of the 1905. But later on, when many of Indian freedom fighters opposed this decision of Lord Curzon, so finally it was taken back in the year of the 1911. But whatever it may be, but after that the Muslim League was established in the year of the 1906 under the leadership of Nawab Salim Ullah Khan in Dhaka. Aga Khan joined it soon after the Muhammad Ali Jinnah joined Muslim League in the year of the 1913. So Muslim League, it is also one of the political party which was established for the sake of independence in the Indian freedom struggle. But after that, here we have to remember another very important movement, that is Swadeshi movement. So this Swadeshi movement is nothing but boycott the foreign goods. That's it. It is one of the very important nationalist movement which was started in the year of the 1905. They had a simple principle: if whatever the goods which were made by the British, that should be boycotted. And the people were asked to buy a Indian made or Swadeshi goods instead of a Britain goods. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್.
So here it led to the establishment of textile mills, banks, soap and pen factories, and British made goods were thrown into the bonfires. Students and women joined the movements in the large numbers. So many of students and as well as many of other people's women also participate in the Indian freedom struggle. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ India, and moreover here if people observe, the movement is become a violence. It become a violent. The crowds were attacked by the British authorities, hit with the lathis and bullets, and put into the jails, but it did not deter them. Here if people observe, finally the British agreed to join and bring some of reforms, but soon after the First World War broke out in the 1914, British asked the Indians to help them fight against the enemy countries in the war. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. So and as well as the Indians helped thinking that British would make changes after the end of the 1918, but it was not change. ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the Swadeshi movement. The next part of this freedom struggle was continuing in the next chapter. So before that, if you have any doubt, you can ask. So this is the chapter we have to remember, the coming of the British. In the next chapter, we can detailedly discuss about what were the contribution of Mahatma Gandhi ji and other freedom fighters in the Indian freedom struggle. That's it. Thank you.